a question to DeepSeek. It says that the IP address is only 4 bytes, right? So the number of computers which can be connected to the internet is can be only limited. Okay. So with 4 bytes, right? How many different numbers you can have? 4 bytes is 32 bits, correct? 32 bits. So like this, there are 32 bits. Each bit you can have either 1 or 0. So 2 ways you can fill. So 32 bits, 2 power 32. These many different ways you can arrange, right? Permutation, right? So to 2 power 32 different numbers you can have, okay, in 32 bit. So 2 power 32 is actually what is saying is 2 power 32 is around 4.3 billion address only we have, okay. In the 4.3 billion address, some range, right, it is allocated to private networks. We will see what is private network, and something is allocated to loopback. What is loopback is, sometimes we want to send to our same system, right? We want to, like, there will be some process communicating within our system itself. So we want to send some information to our laptop itself. That time we will use loopback IP. Got it? Okay, we call it local host, right? Local host :3000 we are putting, right? The local host is nothing but this loopback IP. Okay, so this /8, what it denotes is, this denotes the subnet mask. Okay, /8 na 8 bits. So first this 8 bits, right, that alone provides the network. Rest and all is host portion. Okay, that is what this slash comes into picture. So here, if this /12 it is put na, first 2 is network, rest 2 is, no, for /12 now 12 bits. 12 bits na, first 12 bits alone network, rest are all host. 16 na, first 16 bits, these two things, right, these are network, rest are host. Okay, so this basically denotes the subnet mask. How many bits represents the network portion. Okay, so some things are already reserved for a private network, something for loopback, something for multicast and broadcast. So there should be address, right? Suppose in a network, suppose this is a network, right? Let's assume there are few systems in the network. Okay, now this is a network, there are a lot of people. Okay, when this person is sending, right, this person wants to send the data to a specific system. This is unicast. If you are sending the data to one system, it is called unicast. Unicast. You are sending the data to all the systems in the network, it is called broadcast. You are sending the data to only specific systems, that is called multicast. So this is what is the thing, and then this is the multicast address. Now if you want to send the data to some specific systems, now you have to send the address should be this. Okay, there is something called as multicast group. Okay, people will be registering to that group, and then if there is any address, right, destined, na, that person will receive the packet. Okay. Okay, so this is around 3 million addresses went. Okay, we are left only with 3.7 billion address where the system can use in the internet. Okay, so obviously 3.7 billion, if you restrict the number of users now, many people cannot connect to the internet. So one solution you can think is, the only way is many users should reuse the IP address. That is the only way, right? A person connected to the internet, if he is using one IP address, some other person somewhere connected to the internet, right? So this is the internet. Both should be able to use the same IP address, and it has to work. So if you reuse the IP address, then this problem will not come. Correct? That is why we call something called as, right, suppose this is Freshkite. Okay, you have a router. Okay, this is a Freshkite router. What it does is, this Freshkite router, this is a local network, correct? This is a LAN, local area network. Okay, so this local area network, right,
what IP they will use is, they will use only this private network IP. This is called private IP. Okay. And in the internet, if you want to communicate now, you need a public IP. This public IP is from this 3.7 billion. Okay. Similarly, let's say this is WAG system. This is WAG system. There's a lot of systems in WAG. And here also there is a WAG router is there. WAG company router is there. Okay. Now the IP allocated, now what this does is, when a packet goes out, right, the packet going out of a router needs to come back, right? You are sending a request to Amazon server now, Amazon server will send a reply, right? Now when the packet goes out, right, what will be the source IP coming to this router? Let's assume that this IP is 192.168.1.1. Let's assume 1.2. 192.168.1.2. So this will be the source IP. Correct? Now what I told, this IP somebody else here also can use. That's what the thing I told you, right? You have to reuse the IP. So this also will be 192.168.1.2. Now when the response comes, whether response will go here or here, there's a problem, right? When you reuse the IP. Now what happens is, that is why when the packet is going out of the router, now what the router does is, the destination IP will be your Amazon server IP. Now what this router does is, this is what is coming to the router. The router changes the source IP to a public IP here. Okay. So when the packet goes off the router, you will have a public IP which will be there in this range. Okay. That will be some public IP is there. So source IP is changed, and then destination will be your Amazon IP, Amazon server IP will be there. So you are translating the address, right? You are changing the address, source IP address. This is called network address translation. The reason why we are doing it is, when suppose Amazon server is here, correct? The source IP will be your public IP, correct? And similarly, here also we will do the network address translation. Here also the source IP will change to some public IP. Let's say this public IP 1, this is public IP 2. Okay. When Amazon replies, right, for Amazon it will see only the public IP, right, in the packet. So it will reply to public IP only. So here it will reply to the public IP 1, here it will reply to the public IP 2. Correct. Now this router, right, it will have a data structure inside this. When the reply comes, in the reply what will be there? In the reply, destination IP will be your public IP. Correct? In the reply. And the source IP will be your, who is sending the data? Amazon server. Amazon server IP. Now this packet has to be sent to the corresponding machine. 192.168.1.2. So the router will have a mapping for that connection. So what the router will do is, in the receiving packet, this destination IP, this will be changed to your private IP 192.168.1.2. You will change and it will send the packet to this. This is how NATing works. Source NAT is changing the source IP, destination NAT is changing the destination IP. Okay. Now this is this way, right? Many people, this is a private network, many people can use the same IP address. So they told that. So this is the advantage of NATing. But theoretically, you can have unlimited number of users, right? Because they are reusing the IP address. This is how many people are able to connect to the internet. Okay, now there is a issue. Okay, the issue is, so in our case, let's go to the new tab. Okay, in the NATing la or issue with the problem enna,
you have your local area network, correct? இங்கே நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது. இது ஒரு ரவுட்டர் வழியாக இட் இஸ் கனெக்டட் டு த இன்டர்நெட், கரெக்டா? இங்கே அமேசான் சர்வர் இருக்குது. The question is, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 192.168 1.2, இது 1.3 நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, கரெக்டா? Now every system is accessing Amazon server. Okay. Now the public IP is same. There is only one public IP used for all the systems, right? Let's assume that is like சும்மா ஒரு பேருக்கு 5.4. So 5.4 அப்புறம் ரிப்ளை வர்றது எல்லாமே 5.4 தான் வரும். இது எல்லாமே இது எப்படி வந்து இது எப்படி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பேக்கெட் இஸ் கோயிங், நீ ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குற, இது வெளியே போயிடுச்சு, இதுக்கு ரிப்ளை வருது, இதுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குற, இது வெளியே போயிடுச்சு, ஒரே ஐபிக்கு தான் வெளியே போகுது. எவ்ரி பேக்கெட் சோர்ஸ் ஐபி இஸ் சேம். அப்போ ரிப்ளை வரும்போது எப்படி கரெக்டாக பார்த்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் செஷன் கொடுக்கறது? ஏன்னா வெளியே நம்ம ஒரே ஐபி தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ரிப்ளை வரும்போது ஒரே ஐபிக்கு தான் வரும். ஓகே, இது வந்து அப்போ ரிப்ளை வர பேக்கெட்டை பார்த்து இது இந்த ஸ்டேஷனுக்கானதா இல்லை இந்த ஸ்டேஷனுக்கானதான்னு எப்படி இந்த ரவுட்டர் டிசைட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நவ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரவுட்டரில் யூ ஹேவ் டு ரைட் அ ஃபங்க்ஷன் கால் NAT, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். ஓகே, இதுக்கு இன்புட் என்ன? வர பேக்கெட்டுக்கு இன்புட் வந்து யூ வில் ஹேவ் சோர்ஸ் ஐபி, டெஸ்டினேஷன் ஐபி, சோர்ஸ் போர்ட், டெஸ்டினேஷன் போர்ட். இதான வர பேக்கெட்டுக்கு இன்புட்டு, கரெக்டா? இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த NAT என்ற ஃபங்க்ஷன் இட் ஹேஸ் டு டூ சம்திங் அண்ட் ஸ்டோர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சம்வேர் இன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை நீ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனோட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு காமன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், இது பண்ணிடுச்சு. ஓகே, இப்போ யூ கால் ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் NAT reverse something. இது எப்போ கால் ஆகும்னா ரிப்ளை வரும்போது கால் ஆகும். இதுக்கு என்ன இன்புட்டு? அதே இதுதான், சோர்ஸ் ஐபி, டெஸ்டினேஷன் ஐபி, வர பேக்கெட்டுக்கு. ஆனால் டெஸ்டினேஷன் ஐபி என்னவா இருக்கும்? பப்ளிக் ஐபியாக இருக்கும். ரிப்ளை வரும்போது பப்ளிக் ஐபியாக இருக்கும். நீ என்ன பண்ணணும்னா ரிப்ளையில் வர பேக்கெட்டை வந்து நீ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா ப்ராபப்ளி இட் வில் என்ன பண்ணணும்னா வர பேக்கெட்டில் வந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் ஐபியை சோர்ஸ் ஐபியை வந்து NAT ஐபியாக மாற்றணும். ஸோ NAT ஐபி கான்ஃபிகர் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அது காமனாக இருக்குது. ஏதோ குளோபல் வேரியபிளாக இருக்குது NAT ஐபி, ஒரே ஒரு ஐபி தானே, NAT ஐபி குளோபலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ சோர்ஸ் ஐபியை NAT ஐபியாக மாற்றி இது அனுப்பிச்சிடும். ஓகே, இந்த NAT ஃபங்க்ஷனை ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ரிக்வஸ்ட் எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வந்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ நிறைய சிஸ்டம் இருக்குன்னா ஒரு சிஸ்டமும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு சிஸ்டத்துக்கும் சோர்ஸ் ஐபி டெஸ்டினேஷன் ஐபிலாம் வேறையாக இருக்கும்ல. ஸோ இதுதான் ஒரு கனெக்ஷன். டெஸ்டினேஷன் ஐபி எல்லாத்துக்குமே அமேசான் சர்வர் தான், பட் சோர்ஸ் ஐபி வேறு, டெஸ்டினேஷன் போர்ட் சேமாக இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே 80 தான், பட் சோர்ஸ் போர்ட்டு வேறையாக இருக்கலாம், சேமாகவும் இருக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு சோர்ஸ் போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அதே போர்ட்டை இது கூட ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு உனக்கு ரிப்ளை வருதுல்ல, அப்போ உனக்கு சோர்ஸ் போர்ட், டெஸ்டினேஷன் ஐபி, சோர்ஸ் போர்ட், டெஸ்டினேஷன் போர்ட், அது என்ன பண்ணணும்னா நீ ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை ரெஃபர் பண்ணி நீ கரெக்டாக என்ன பண்ணணும், உன் டெஸ்டினேஷன் ஐபி பப்ளிக் ஐபியாக இருக்குல்ல ரிப்ளையில், அதை கரஸ்பாண்டிங் இந்த எந்த ஐபியோ அந்த ஐபியாக மாற்றணும், ப்ரைவேட் ஐபியாக மாற்றணும், மாற்றி கொடுக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் உன்னோட ரிக்யர்மெண்ட். இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், NAT, ரிவர்ஸ் NAT. NAT என்ற ஃபங்க்ஷன் சோர்ஸ் ஐபியை பப்ளிக் ஐபியாக மாற்றும், ரிவர்ஸ் NAT டெஸ்டினேஷன் ஐபியை ப்ரைவேட் ஐபியாக மாற்றும். எந்த ப்ரைவேட் ஐபி அப்படின்றத நீ டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா ரிப்ளை வர்றது எல்லாமே ஒரே ஒரு பப்ளிக் ஐபிக்கு தான் வரும். அப்போ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்ற முடியும், அதுதான் நீ யோசிக்கணும். ஸோ கோ டிசைன் திஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். இது எப்படி நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஹேவ் சம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு லிஸ்ட் வச்சுருக்கலாம். யூ கேன் ஹேவ் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட். இந்த என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனாக ஸ்டோர் பண்ணுவேன்,
நீ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிட்டா திருப்பி வரும்போது கரெக்டான அப்போ அந்த டேட்டா செட்ல தான் இந்த பிரைவேட் ஐபி எடுக்கணும், கரஸ்பாண்டிங் பிரைவேட் ஐபி. கரெக்டா? நீங்கள் ஹேஷ் மேப் அதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களா? எது வேணால் வச்சுக்கிங்க. யூ கேன் ஹேவ் அ ஹேஷ் மேப் ஆர் யூ கேன் ஹேவ் அ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட், எனிதிங் யூ கேன் ஹேவ். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணால் திருப்பி வரும்போது நமக்கு திருப்பி என்ன தேவை? பிரைவேட் ஐபி தேவை. அந்த டேட்டா செட்டில் போய் அந்த பிரைவேட் ஐபி எடுக்க முடியும். That is what you need to design this data structure. So everyone design this data structure. Okay, and then write this code, to code. Okay, good.